It's a bad luck here. Just now power gone. Okay, link is a new one. No? Y- Yeah, I already done. Yes. Yes, live only. Yeah. What is that? Just power issues. Yeah. Yes, Prashant, Anushree, Yamuna, mm, Anushree, yeah. Voice is not clear. Please let me check it. Is it same with all? I hope you all can see the screen. Is it? Now clear. Okay, good, 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 Anushree. Yeah, hello everyone. Welcome to the live session. Yeah. So I hope you all have followed already from Spark Academy about what are the programs they launched for YouTube live classes. You followed of Santosh sir's yesterday's introduction. What are the programs they have? Yes, Anushree, we can start the introduction. Yes, yes, na? Okay, let us see. So today we are going to discuss about what are the important chapters in physics for your competitive exams, EAMCET, JEE, NEET. Chapter-wise weightage, we are going to discuss it. So before that, a few points. So let me say about the Spark Academy. For any latest updates, you can contact Spark Academy, and if you want to join the live classes, download our app. What they have launched the new programs, Yuddham or Poratam. Students మీకు ఇవి చాలా బెనిఫిట్. యుద్ధం ఈజ్ ఫర్ ఎంసెట్ స్టూడెంట్స్, పోరాటం అండ్ ఈజ్ ఫర్ బైపీసీ స్టూడెంట్స్. వాళ్ళు చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్లో మీకు షార్ట్ డ్యూరేషన్లో ఎంతో కొంత సబ్జెక్ట్ బెనిఫిట్ అయ్యే విధంగా రీజనబుల్ ప్రైస్లో ఈ టూ ప్రోగ్రామ్స్ని వాళ్ళు లాంచ్ చేయడం జరిగింది. మీకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అన్నా యూ కెన్ కాంటాక్ట్. దే హ్యావ్ ద బ్రాంచెస్ నారాయణగూడ, at నారాయణగూడ, మెహదీపట్నం అండ్ ఈసీఎల్. సో ఫర్ లైవ్ క్లాసెస్ daily you can download the Spark Academy app. Okay? Yeah. So let us discuss before I give the chapter-wise weightage for MSET. Let me say about the physics. Usually, students feels it is a tough subject. So we have to fight a lot with the subject. We need to take the more time that way. But no need of that much time. In a less time, with the shortcut tricks,
అంటే మీరు ఎంత స్మార్ట్ వర్క్ చేస్తే అంత టైంని తగ్గించుకోవచ్చు. సో ఫైటింగ్ ఎ లాట్. Anjali, yes, yes, I was talking about that only. Please wait few seconds, huh? Anjali, weightage we are going to discuss. EPCET ku same pattern ana for EAMCET or EPCET. Okay na? Yeah, here physics EAMCET weightage expected means ఇవన్నీ మనం based on previous years model questions in the chapters. అలా ఇచ్చినవి అనమాట. మేబీ దేర్ ఆర్ లిటిల్ చేంజ్ 1 or 2 క్వశ్చన్స్ అలాగే, కానీ మోస్ట్లీ ఎవ్రీ ఇయర్ వీఆర్ గెటింగ్ the weightage as per the chapter as given here. You can follow here. Please let me share it clearly. Yes, you can see here mainly physics, we can divide that into number of units. 5 units: mechanics, electricity, heat and thermodynamics, modern physics, waves and optics. సో మనం వెయిటేజ్ తెలుసుకునే బదులు ఫస్ట్ ఫిజిక్స్కి ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, నో నీడ్ ఆఫ్ మోర్ టైమ్, నో నీడ్ ఆఫ్ మచ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్. మీరు స్మార్ట్గా వర్క్ చేసి టెక్నిక్స్తో ఫాలో అయితే ఫిజిక్స్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఈజీ సబ్జెక్ట్. మీకు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అయినా గివెన్ క్వశ్చన్లోనే క్లూ ఉంటుంది. ద ఓన్లీ థింగ్, దెర్ ఈస్ నో హార్డ్ మ్యాథ్స్ ఇన్ ద ఫిజిక్స్ యాక్చువల్లీ. Students usually physics numericals, we cannot find the answer clearly, we cannot get the answers properly. Every student ki ide oka doubt ఉంటుంది physics subject లో. మెయిన్ థింగ్ ఈస్ ఫిజిక్స్ లో ఏ క్యాలిక్యులేషన్ చేసినా మనకి సింపుల్ ఆల్జీబ్రిక్ రూల్స్ ఓన్లీ, సమ్మేషన్, ఎడిషన్ and few techniques from different areas of mathematics. Of course we need few techniques, not heavy derivations, not all the like integration, derivation methods, no need of that. Simple techniques, by following simple techniques of mathematics you can understand the physics clearly. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఎప్పుడైనా మీరు ఫిజిక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు ఫార్ములాలో 1 second student, I need to show. Yeah, yes, క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్ ఫిజిక్స్ న్యూమరికల్స్ చేసేటప్పుడు కన్వర్షన్స్ ప్లేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఇది ఒక్కటి మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. ఏ క్వాంటిటీ అయినా స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్. ఓకే, ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ చేయలేకపోతున్నావు అనుశ్రీ, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఫర్ యూ that programs Yuddham or Poratam, and not only these programs, offline kani online classes in the Spark Academy, we always discuss the previous models. Especially physics lo manamu mostly you have to practice the previous years models. అప్పుడు నీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది, you will get idea which type of questions they are asking. See, practicing number of exercises, no need of that. You should be thorough with the formulas, few techniques of mathematics, and should be clear with the conversions of the physical quantities. ఈ 3 పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే based on practicing previous years models of different sets, we can get the maximum marks in physics. Okay, so you follow the live classes ma every day in Spark Academy. There is YouTube live class sessions. There are everyday sessions actually. So faculty oka subject ki okkalle kaadu, number of faculties unnaru. They give you the best, what I can say, they're giving from their side the best. You can follow that.
ఓకేనా? ఈ 3 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైనా సరే ఏ స్టూడెంట్ అయినా యువర్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ ద సబ్జెక్ట్, ఫిజిక్స్కే కాదు ఏ సబ్జెక్ట్కైనా మీ అప్రోచ్ ఎలా ఉంది ఆ సబ్జెక్ట్కి, అండ్ హౌ యు ఆర్ స్పెండింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ నాట్ ఎనఫ్. యూ షుడ్ స్పెండ్ ద టైమ్, క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేస్తే చాలు, నాట్ quantity time. They let you know definitely. Anushree, timings they will tell you. So you can contact this number for latest updates. Okay. Once you can contact this number, within a minute they can give you all the updates. Means timings. I'm not sure what are the class timings of every subject. No. So they definitely tell you. From the management side, everybody technical side, they will help you in any time. Okay, okay, let us see now chapter wise weightage. For EAMCET, mechanics ante we discuss from units and measurements chapters to mostly till gravitation. You must give the priority till gravitation in the mechanics ante where we deal with the um, okay, me college timings 8 to 6, huh? Mostly after 6 only. No problem, Anushree. YouTube live classes after 6 only. 6 to 7, 7 to 8. Mostly, if there are any changes, they let you know. But after 6 only, no worries at all. Okay? So, ఇప్పుడు మనం మెకానిక్స్ లో ప్రయారిటీ ఇవ్వాల్సిన చాప్టర్స్ యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ లో ఫ్రమ్ యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ టు గ్రావిటేషన్ లో ఇది నాట్ ఓన్లీ ఎంసెట్ మీరు యూ కెన్ గివ్ ద ప్రయారిటీ ఆఫ్ ద చాప్టర్స్, మీన్స్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలి మెకానిక్స్ లో, ఎస్పెషల్లీ యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ చాప్టర్. ఇట్ ఈస్ అ కీ యూనిట్, కీ చాప్టర్. మీన్స్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి మనకు ఒక ఫార్ములా కావాలి, అవునా? ఆల్ దట్ ఫార్ములాస్ వీ లర్న్ ఇన్ ద యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్. అబౌట్ ఆల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ వీ లర్న్, అండ్ కన్వర్షన్స్. కన్వర్షన్స్ కూడా ఇక్కడే నేర్చుకుంటాం. ద బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్, దిస్ చాప్టర్ విల్ హెల్ప్ యూ టు సాల్వ్ in every chapter required formulas, conversions, and basic mathematics also we learn in this chapter. Such an important chapter, మీకు units and measurements అనేది. After that, you must give the priority to the vectors. So techniques of vectors are very important. మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ చాప్టర్స్ లోనే కాదు, సెకండ్ ఇయర్ చాప్టర్స్ లో కూడా. యా, డెఫినెట్లీ వన్ షాట్. యూట్యూబ్ క్లాసెస్ వచ్చేసి నాట్ దట్ మచ్ వెరీ ఫాస్ట్, నాట్ in a short time. They give you at least 2 days about a unit. It will be very clear, it will be very useful to you. You follow the class, you can come to know how you can. Okay, Murthy. Okay, IPE చెప్తున్నారు, no JEE mains. We will cover everything, EAMCET models, NEET and JEE mains. Of course, concepts are same for all who are going to pursue in EAMCET, appear in EAMCET exam, NEET exam and JEE mains. Physics concepts ఒకటే, model, number of question, which type of questions అనేది ఇంపార్టెంట్. ఆ ఐడియా డెఫినెట్లీ మేము క్రియేట్ చేస్తాం మీకు. సో జేఈ మోడల్స్, నీట్ మోడల్స్, ఎలాంటి ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఎలా ఫాలో అవ్వాలి, ఎలా సాల్వ్ చేయాలి. సో when you are thorough with the concept now, following the previous models, you will get maximum marks. I can give you that surety. Especially in physics, you concentrate more on previous models only. Anushree told me just now we are unable to solve the previous year's questions. Follow these live sessions. You definitely get that idea to solve that questions. You will be able to, I'm sure about it. Okay na? So units and measurements అనేది అంత key chapter for the remaining chapters మనకి. Next వచ్చేసి మీరు vectors, give the priority to vectors.
Um, IPE, IPE లో all concepts you don't you're learning like Murthy, what is that? I don't know name. Ravi is there inside. Yeah, IPE లో మీరు క్వశ్చన్ టాపిక్ వైజ్ లైక్ ఏ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ టైప్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అప్లికేషన్ డిస్కస్ చేస్తాం మనం. కాన్సెప్ట్ అంటే ఓన్లీ దట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ వెక్టర్స్, ఆ టెక్నిక్స్ని మనం కైనమాటిక్స్లో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం, డైనమిక్స్లో ఏం యూజ్ చేస్తాం, వర్క్ ఎనర్జీ పవర్లో టెక్నిక్స్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఏంటి, ఈవెన్ సెకండ్ ఇయర్ చాప్టర్స్లో కూడా టెక్నిక్స్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్కి, మూవింగ్ చార్జెస్ మ్యాగ్నెటిజం చాప్టర్స్కి, వేర్ ఎవర్ యూ మెజర్ వెక్టర్ క్వాంటిటీ వీ నీడ్ టు ఫాలో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వెక్టర్స్. That way we discuss. Means not like in IPE. ఎప్పటిలోపు కంప్లీట్ చేస్తారా? ఈవెన్ దట్ ఆల్సో విల్ బి, ఐ విల్ షేర్ దట్ షెడ్యూల్. ఐ విల్ డిస్కస్ దట్ షెడ్యూల్ ఆల్సో అనుశ్రీ. ఓకే, సో మెకానిక్స్లో మీరు ఇవ్వాల్సిన ప్రయారిటీ యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్, వెక్టార్స్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఇట్ క్రియేట్స్ ద ఐడియా హౌ టు ఫైండ్ ద రిజల్టెంట్ ఫోర్స్. ఫోర్స్ అంటే మెకానికల్ ఫోర్సే కాదు, మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ చాప్టర్స్లో వీ డిస్కస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్, ఇన్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్లో విస్కస్ ఫోర్స్. సో హౌ టు ఫైండ్ ద రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో డిస్కస్ చేస్తాం. సో మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన చాప్టర్స్ ఇన్ ద మెకానిక్స్, యూనిట్స్, నెక్స్ట్ వెక్టర్స్, లాస్ ఆఫ్ మోషన్ and rotatory motion. Actually here we will be having the concept of center of mass also, system of particles and rotatory motion. Okay na? And when you are thorough with the vectors, actually work per energy is also one of the most important chapter in this for EAMCET students. So మీకు ఈ వెక్టర్స్ వచ్చింది అంటే మీకు కైనమాటిక్స్ డీల్ చేసినట్లే. Because in kinematics we measure the quantities velocity, acceleration, displacement ఇవే, which are vector quantities. You're thorough with the vectors means kinematics chapters are very easy, especially projectile motion. Okay, most weightage of the unit is mechanics from the first year. Actually in the first year mechanics is one of the important unit and heat and thermodynamics. Heat and thermodynamics means like from thermal properties to transmission of heat to KTG, kinetic theory of gases, thermodynamics. These all will come under as a unit. 35 marks. To get the 35 marks, follow the weightage. You can get EAMCET lo, EAPCET lo, even EAPCET. Yeah, yes. Concentrate on previous year's models. Okay, and in these live sessions we discuss the previous models and the model questions, and we give you some handouts or worksheets to practice. And we give you the idea which chapters have to concentrate more, like mechanics. First year chapters lo, first year syllabus lo మీరు mechanics compulsory practice చేయాలి. Especially what are the chapters I mentioned, units, vectors, laws of motion, rotatory motion. ఇవి కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి క్వశ్చన్స్. హీట్ అండ్ థెర్మోడైనమిక్స్లో ఐ కెన్ గివ్ యూ వన్ ఐడియా. మీరు సెకండ్ ఇయర్ చాప్టర్స్లో ఆప్టిక్స్, మాకు ఆప్టిక్స్ చాలా ఈజీ, వీ కెన్ డూ ఆప్టిక్స్ అంటే కనుక థెర్మోడైనమిక్స్లో కొంచెం యూ కెన్ టేక్ చాయిస్ అన్నట్లు. బట్ కానీ డోంట్ గివ్ ద ప్రయారిటీ టు ఆప్టిక్స్. థెర్మోడైనమిక్స్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ యువర్ కెమిస్ట్రీ ఆల్సో, లైక్ కేటీజీ, ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మీకు కెమిస్ట్రీలో కూడా డిస్కస్ చేస్తారు. ఇస్ ఇట్? సో కొన్ని మనకి ఇంటర్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్, సేమ్ టాపిక్స్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ, అలాంటి చాప్టర్స్ అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. సో థెర్మోడైనమిక్స్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయాలి అంటే కేటీజీ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్, కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్. ఎస్పెషలీ ఫిజిక్స్లో మనకి ఇంటర్ రిలేటెడ్. మీరు వితౌట్ ఫెయిల్
follow up to date live sessions. Don't miss any topic. ఫిజిక్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లం మార్క్స్ ఎందుకు రావు అంటే మీరు మెకానిక్స్ యూనిట్ వింటారు, డైరెక్ట్లీ ఇంకెప్పుడో సెకండ్ ఇయర్ చాప్టర్స్కి వెళ్ళిపోతారు. సో మీరు హీట్ అండ్ థెర్మోడైనమిక్స్లో కానీ అక్కడ నేర్చుకున్న టెక్నిక్స్ సమ్ అదర్ టాపిక్స్ మనకి ఎక్కడొక్కడ యూజ్ అవుతాయి. ఎస్పెషల్లీ వెక్టార్స్ అయితే త్రూ అవుట్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ సమ్వేర్ వి యూజ్ దీస్ టెక్నిక్స్. సో మీరు వెక్టర్స్ టాపిక్ మిస్ అయ్యారు అంటే దాని రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ లిటిల్ కన్ఫ్యూజ్ అనిపిస్తాయి. అలాగే వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో మనకి సర్క్యులర్ మోషన్. యాక్చువల్లీ లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో మనము కాజ్ ఆఫ్ మోషన్ డిస్కస్ చేస్తాం. సో సర్క్యులర్ మోషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్. ఆ చాప్టర్ మనం సెకండ్ ఇయర్లో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్లో యూజ్ చేస్తాం, మూవింగ్ ఛార్జెస్లో యూజ్ చేస్తాం, ఈవెన్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో కూడా మనకి వేరియబుల్స్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇంటర్లింక్డ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్. మీరు ప్రీవియస్ ఏదైనా మిస్ అయిపోతే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లో మీకు లిటిల్ కన్ఫ్యూజన్ అనేది వస్తుంది. యూజువల్గా ఇది ఎందుకు ఇలా వచ్చింది అనే డౌట్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో బీ అప్ టు డేట్. అంటే కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ వెయిటేజ్కి పనికిరావేమో కానీ బట్ దోస్ ఫార్ములాస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మేబీ ఎట్ ద అదర్ కాన్సెప్ట్. No problem, Anushree. With the basics, we discuss with the basics and shortcut tricks and previous models. Okay? Yes. So next, electricity. In second year chapters, electricity, modern physics. Electricity chapters, in electricity, you have to give the priority to electric charges and fields. Electric charges and fields. Next to moving charges chapter, current electricity. You know, current electricity, we discuss about conductors, electric current through a conductor, establishment of electric current due to flow of charge in a conductor. సేమ్ ఈ సేమ్ రిలేషన్స్ మనకి మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో కూడా యూజ్ అవుతాయి. సో ఎలక్ట్రిసిటీ చాప్టర్స్లో మీరు ప్రయారిటీ ఇవ్వాల్సిన చాప్టర్స్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్, మూవింగ్ ఛార్జెస్, మ్యాగ్నెటిజం అండ్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకే. సో నెక్స్ట్ కమ్ టు మోడర్న్ ఫిజిక్స్. మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అంటే ఇక్కడ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఉంది మోడర్న్ ఫిజిక్స్ చాప్టర్స్లో మనకి. Actually, we discuss about atomic structure, nuclear structure, and dual nature of light. Dual nature of light అంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మనకి ఎంసెట్ వాళ్ళకి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. అది మనకి ఈఎంఐ అండ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అక్కడ నేర్చుకుంటాం. ఓకేనా? సో ఈఎంఐ అండ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్లో ఎలక్ట్రో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లైట్ ఈ మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో కూడా అవసరం అవుతాయి. డ్యూయల్ నేచర్లో సేమ్ ప్రాపర్టీస్, వి డిస్కస్ అబౌట్ దట్ సేమ్ ప్రాపర్టీస్. అలా ఇంటర్లింక్డ్ చాప్టర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. మీరు అలా సెపరేట్ చేసుకుంటూ చదివితే చాలా ఈజీ అవుతుంది. మీరు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ మ్యాటర్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. అండ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ ఆల్సో. Communication systems lo kuda we take the quantities which are helpful to describe the properties of light. So electromagnetic waves చూడండి ఎలా లింక్ అయింది, డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ మ్యాటర్ లో యూజ్ చేస్తాము, కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ లో కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఇది కీ చాప్టర్ ఆ రెండు టాపిక్స్ కి. అవునా? సో మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో ఆటమ్స్, న్యూక్లియై, డ్యూయల్ నేచర్, సెమీకండక్టర్స్, డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఈ అన్ని చాప్టర్స్ వస్తాయి. కంపల్సరీ ఒక్క క్వశ్చన్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. సో ఈజీ ఏంటంటే ప్రీవియస్లో ఉన్న టెక్నిక్స్ కొన్ని మనకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో ఉన్న టెక్నిక్స్ని మనం మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో సెమీకండక్టర్స్లో కొన్ని పార్ట్స్లో యూజ్ చేస్తాం. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ నేర్చుకుంటే కమ్యూనికేషన్ సిస్టము అండ్ డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ మ్యాటర్, ఆ క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి.
ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్ టు వేవ్స్ అండ్ ఆప్టిక్స్. ఆప్టిక్స్లో వచ్చేసి మళ్ళీ మనకి జియోమెట్రికల్ ఆప్టిక్స్, ఫిజికల్ ఆప్టిక్స్. జియోమెట్రికల్ అంటే రే ఆప్టిక్స్, ఫిజికల్ ఆప్టిక్స్ వేవ్ ఆప్టిక్స్. వేవ్ ఆప్టిక్స్లో కూడా వేవ్స్, యాక్చువల్లీ వేవ్స్కి బేసిక్ చాప్టర్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఆసిలేషన్స్, ఎస్హెచ్ఎం. ఇది బేసిక్ చాప్టర్ మనకి. ఆసిలేషన్స్తో పర్ఫెక్ట్ ఉంటే వేవ్స్ అండ్ సమ్ రిలేషన్స్ వి యూజ్ ఇన్ వేవ్ ఆప్టిక్స్ ఆల్సో. ఎందుకంటే రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వేవ్ అనేది మనం ఆసిలేషన్స్లోనే నేర్చుకుంటాం. ద క్వాంటిటీస్ రిలేటెడ్ టు ద వేవ్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్ కానీ, వెలాసిటీ కానీ, యాక్సలేషన్ కానీ, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ రిలేటెడ్ క్వాంటిటీస్ అన్నీ వీ విల్ లర్న్ ఇన్ ఆసిలేషన్స్. సో మీరు ఆసిలేషన్స్ థరోగా ఉంటే వేవ్స్లో చాలా టాపిక్స్, ఎస్పెషల్లీ అబౌట్ ద వేవ్ మోషన్, ఆల్ ద రిప్రజెంటేషన్స్ వీ విల్ టేక్ ఫ్రమ్ ద ఆసిలేషన్స్ ఓన్లీ, ఈవెన్ ఇన్ ద వేవ్ ఆప్టిక్స్ సమ్ క్వాంటిటీస్. ఓకే, అలాంటి ఇంటర్లింక్ చాప్టర్స్ అనేవి మీరు మైండ్లో పర్ఫెక్ట్గా పెట్టుకుంటే ఫార్ములాస్ మనం ఎక్కడ వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఫాలోయింగ్ దట్ కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ you can get the maximum marks. Okay, so మనకి వేవ్స్ చాప్టర్లో ఆసిలేషన్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు సౌండ్ వేవ్స్ ఫినామినా గురించే డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి ద క్వాంటిటీస్ అన్నీ ఇక్కడ మనం సేమ్ ఫార్మేషన్స్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ వేవ్ ఆప్టిక్స్లో కూడా అఫ్ కోర్స్ రే ఆప్టిక్స్ ఈజ్ ఇట్స్ సెపరేట్ టాపిక్. రే ఆప్టిక్స్లో మీరు ప్రయారిటీ ఇవ్వాల్సిన టాపిక్ వచ్చేసి రిఫ్రాక్షన్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. రిఫ్రాక్షన్ త్రూ ప్లేన్ సర్ఫేస్, కర్వ్డ్ సర్ఫేస్, త్రూ లెన్సెస్, త్రూ ప్రిజం. ఒక్క రిఫ్రాక్షన్ టాపిక్తో పర్ఫెక్ట్ ఉంటే ఆ క్వశ్చన్ మనము రిఫ్రాక్షన్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలు. మనకి ఆప్టిక్స్లో వన్ అడ్వాంటేజ్, నో ట్విస్ట్ అన్నట్లు సైన్ కన్వెన్షన్ రూల్స్తో పర్ఫెక్ట్గా ఉండి ఫార్ములాస్ అన్నీ థరోగా ఉంటే రే ఆప్టిక్స్ చాప్టర్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ సైన్ కన్వెన్షన్. మీరు సైన్ కన్వెన్షన్, ఇఫ్ యూ బిఫోర్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద ఫార్ములా, ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ద సైన్ కన్వెన్షన్ రాంగ్, డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. అలాంటి కొన్ని టెక్నిక్స్ మనం ఆల్వేస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎలా అయితే బిఫోర్ వీ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ద ఫార్ములా, కన్వర్షన్స్ ఉంటాయో, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వినండి. వర్క్ డన్ ఈజ్ దేర్, ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ అని తెలుసు మనకి. దే గివెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ సమ్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అండ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు రెస్ట్. దే did not give you force here. They are talking about distance, initial velocity, final velocity. ఇమీడియట్గా మీరు న్యూటన్స్లో అప్లై చేస్తారు, m ఇంటూ a ఇంటూ s అని. ఇక్కడ ఏ కూడా ఇవ్వలేదు మనకి. దే గివెన్ ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ వెలాసిటీ. ఇమీడియట్గా ఈ సింపుల్ మోడిఫికేషన్స్. సో మనం యాక్చువల్గా న్యూటన్ సెకండ్ లా అనేది లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో నేర్చుకుంటాం. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఫోర్స్ అనేది ఇవ్వరు మీకు. ఆబ్జెక్ట్ మూవింగ్ విత్ డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ అనగానే ఫోర్స్ని మీరు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. యాక్సలరేషన్ని చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ బై టైమ్గా రాసుకోవాలి, ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్గా చేయాలి. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటి, డిస్ప్లేస్మెంట్ మీటర్స్లో ఇచ్చారు, వెలాసిటీ మాత్రం సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్లో ఇచ్చారు. ఇచ్చిన వాల్యూస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయలేము. బిఫోర్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ దెమ్, ఆర్ దే ఇన్ స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఏంటి అనేది మీరు యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ చాప్టర్స్లో అబౌట్ ఆల్ క్వాంటిటీస్, యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్ చాప్టర్స్లో ఆల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఎస్ఐ యూనిట్స్ అనేది మనం లర్న్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ దట్ ఐడియా, సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు కన్వర్ట్. కన్వర్షన్ మెథడ్స్ కూడా ఉన్నాయి, అదే చాప్టర్లో నేర్చుకుంటాం మనం. సో కొన్ని పాయింట్స్ ఎప్పుడు స్టిక్ అయి ఉండాలి, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ న్యూమరికల్స్. అవి మైండ్లో ఉంటే నో కన్ఫ్యూజన్. ఓకే, ఎనీవే ఇక్కడ మనం ఓన్లీ ఫిజిక్స్ వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ మాత్రమే చూసాము. ప్లీజ్ కమ్ టు నీట్ చాప్టర్ వైజ్ వెయిటేజ్ ఫర్ ద నీట్.
I hope you all can see this. Okay. Sorry, here I have displayed here what is JEE main chapter wise. At last I give you NEET chapter wise. Yeah, JEE main chapter wise weightage and students, for JEE main after the corona, um, they are giving paper for JEE main, especially physics, very easy manner, not that much hard number of twists that way. They are giving in a easy manner. Okay, here we are given with all chapter wise. Chapter electrostatics, but concepts you have to learn compulsory. అంటే మనకి ఆ కాన్సెప్ట్ టెక్నిక్స్ will be useful. As I said, physics topics are interrelated. Okay, electrostatics, weightage 3.3 means total questions 1. Capacitors. It is from static potential and capacitance. From the capacitors, compulsory one question. Simple harmonic motion, nothing but oscillations. Next, sound waves, wave motion chapter. Next, elasticity. Elasticity is about mechanical properties of the solids. Here weightage 3.3% means one question. And errors in measurement, the first unit. Units and measurements. Circular motion. Circular motion is very important actually. Circular motion topic actually we will learn in the laws of motion. Before we start laws of motion or within the laws of motion concepts, we discuss the circular motion, all the cases of circular motion. These techniques are very helpful. As per weightage from the circular motion, compulsory one question, but that techniques we use in different chapters. Electromagnetic waves. As I said, electromagnetic waves, it gives the idea to solve dual nature of radiation and matter and communication systems. Okay, because we learn properties of the light. Next. Next is semiconductors. So semiconductors also questions. One here, magnetic effect of current and magnetism. It is nothing but moving charges. Two questions. Alternating currents. Alternating currents, so how to measure average current value, RMS value, అన్ని ఈ క్వాంటిటీస్ అన్ని మళ్ళీ మనం సెమీకండక్టర్స్ లో కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్స్ లో కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్స్ మీద కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఎవ్రీ ఇయర్ అడుగుతున్నారు. నాట్ ఓన్లీ జేఈ ఎంసెట్ లో కూడా ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్స్ లో. సో 6.6 మీన్స్ లైక్ number of questions like 2. Kinetic theory of gases and thermodynamics. As we discussed before, thermodynamics questions solve cheyali ante kinetic theory of gases definitely we have to discuss. Okay, so number of questions 2. This is the percentage. And kinematics means motion in a straight line, motion in a plane. మీరు కైనమాటిక్స్ సాల్వ్ చేయాలి న్యూమరికల్స్ అంటే వెక్టార్స్తో పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. వెక్టార్స్ టెక్నిక్స్ ఇక్కడే కాదు, మనకి మూవింగ్ ఛార్జెస్లో కూడా యూజ్ అవుతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ కరెంట్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజంలో కూడా మనం వెక్టార్స్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో కైనమాటిక్స్ డీల్ చేయాలి అంటే వెక్టార్ టెక్నిక్స్తో పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి. సో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ హియర్ 2. వర్క్, ఎనర్జీ అండ్ పవర్. Here also 2. Even this chapter is important in EAMCET also. Because
ఈ వర్క్ ఎనర్జీ పవర్లో కూడా సర్క్యులర్ మోషన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నౌ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ చాప్టర్ వైజ్ ఇక్కడ మనం 2 క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ద నెట్ ఫోర్స్ ఆర్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్. ఆ ఐడియా మనం ఇక్కడే నేర్చుకుంటాం లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. నెక్స్ట్, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, నథింగ్ బట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. సో సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మోషన్ డిస్క్రైబ్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు లొకేట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ rotational dynamics, rotational motion. మనం kinematics formulas అన్ని థరోగా ఉండే కంపారిజన్ విత్ ద లీనియర్ మోషన్ రొటేషనల్ డైనమిక్స్ కి కావలసిన అన్ని ఈక్వేషన్స్ రాయొచ్చు. అండ్ రొటేషనల్ డైనమిక్స్ లో కూడా మనకి సర్క్యులర్ మోషన్ క్వాంటిటీస్ యూజ్ అవుతాయి. వేరియబుల్స్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ మోషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్. స్టూడెంట్స్, ఆర్ యు ఆల్ ఫాలోయింగ్? Yeah. Next, modern physics. As I said, atoms, nuclei, dual nature, semiconductors. Now, wave optics. Number of questions 2. Current electricity 3. Did you observe how it is important? When you are thorough with the current electricity, about semiconductors relations, some relations from the current electricity are helpful to solve the numericals in semiconductors also. Yes, Anushree? Yeah. Next. So, as I said, the programs, what they have launched newly, Yuddham 1.0. Actually, students, ఇది చాలా reasonable price. Please, if you're very interested in that, download the Spark Academy app and you can contact the institute person. They will give you the all latest updates. For daily live sessions also, you can contact. Yeah, as I mentioned, Poratam 1.0, that is for BPC students. Yeah, why you have to um, download the Spark Academy app? The main, నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ నాకు చాలా బాగా నచ్చిన ప్రోగ్రామ్ ఫ్రమ్ ద స్పార్క్ అకాడమీలో వచ్చేసి ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ హియర్ పర్సనలైజ్డ్ కోచింగ్ విత్ ఏ డెడికేటెడ్ హెల్ప్ లైన్. మీకు జస్ట్ క్లాస్ చెప్పాము అయిపోయిందా అన్నట్లు కాకుండా పర్సనల్ కౌన్సిలింగ్ అండ్ స్టూడెంట్ని ఫోకస్, వాళ్ళు కాన్సెప్ట్స్ మీద ఎనీ సబ్జెక్ట్ మీద వాళ్ళు ఫోకస్ చేయడానికి కానీ పర్సనల్గా చాలా కేర్ తీసుకొని ఎవ్రీ స్టూడెంట్ని గైడ్ చేస్తారు వాళ్ళు. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, నాకు బాగా నచ్చింది, పోస్ట్ ఎగ్జామ్ కౌన్సిలింగ్ గైడెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్క్లూడెడ్. Yeah, many students till now, till they finish the last session of that coaching, their counseling, they always in contact with the institute only, they always get the updates. ఇది ఒకటి. అండ్ ఆర్గనైజ్డ్, ఇక్కడ మీకు ఎవ్రీడే క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత దే విల్ కండక్ట్ వీకెండ్ టెస్ట్లు, చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లు, వెల్ ఆర్గనైజ్డ్, including with the previous models. Mostly they are giving previous years models and కొన్ని మనకి వర్క్ షీట్స్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. ఈ 3 నాకు చాలా బాగా నచ్చిన పాయింట్స్ ఇన్ దిస్ యాప్. Of course, study material, everybody, of course, they will provide from their side. నాకు ఏంటి డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద అదర్ అనేది నాకు ఇది బాగా నచ్చిన విషయం. ఐ హోప్ యూ ఆల్సో విల్ లైక్ ఇట్. యూ కమ్ టు నో వెన్ యూ ఆర్ జాయినింగ్ దట్ స్పార్క్ అకాడమీ. It is very, very helpful. They always touch in with the student. They are always ready to help the student till they get that super college as per their rank. Okay, so these all are common. I hope you all really listen. I want to highlight these 3 points as I like it very much. Okay, so
What is the methodology we follow in Spark Academy? We start with the basic concepts, shortcut methods, all model questions, exercise questions, especially previous year's questions. And it is up to you. And one more thing, students, they attend the class, they listen the topics, they practice in the session. If they're not writing exams, how can they know their knowledge? And to maintain the means you have to ఏమంటారు మీకు ఆ ఫియర్ అనేది పోవాలి ఎగ్జామ్ రాసే ముందు. సో ప్రాక్టీస్ అనేది దేనికైనా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ వర్క్కైనా కానీ. సో మీరు కంపల్సరీ చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్ వీకెండ్ టెస్ట్ అటెండ్ అయితే ఆ ఫియర్ అనేది ఎస్పెషల్లీ ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్ మీద ఉన్న ఫియర్ పోతుంది. ఓకే, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో టెస్ట్ అనాలిసిస్ విల్ బి గివెన్ లేటర్. సో this is the contact. You can contact 8977525461 for admissions, for latest updates, for daily live classes. Okay? Yes. This is the schedule here. Um, in my sessions, I am going to discuss especially class 12 chapters, electric charges and fields, so static potential and capacitance. So they given how many days we discussed that. You can follow that. Current electricity, moving charges and magnetism and matter, EMI, nothing but electromagnetic induction. So next, alternating current, electromagnetic waves, ray optics, wave optics. Only important as per the weightage only we discuss here, ray optics, wave optics. Oh, yes, Anushri. So dual nature hereafter from the dual nature it is about modern physics, dual nature, atoms, nuclei, semiconductor, electronics. Okay, and let us see paper EAMCET pattern, NEET pattern, JEE pattern. First, there is other faculty actually. For me, actually, I'm working with the Spark Academy since 2017. So in Narayanguda branch. So they gave me this schedule, other faculty other schedule. Okay? Yeah, compulsory Anushree daily live classes ఉంటాయి, YouTube live classes ఉంటాయి. Okay na? Yes, first year syllabus, definitely. They gave me second year schedule. Some other faculty will take the first year schedule. They let you know that and for be up to date with the live sessions, na? So let me give you EAMCET pattern, EAPCET pattern, NEET pattern, everything. You can see maths. I hope you all have known this maths 40 questions. Yeah, these are completely free. YouTube live classes. Yes. Maths 40 questions, physics 40 questions, chemistry 40 questions. And we know the pattern. Every question carries 1 mark and no negative marking. So if you are making wrong option or unattempted, no mark for that. Yes. Tomorrow means not immediately. Actually, every subject introduction will be there. Uh, you will get that update physics sessions on which day in the week. They tell you that. So I start with electric charges on fields only. NEET pattern, subject wise you can see here. Botany from section A 30 questions, botany from section B 20 questions. And you should have idea. In section B, you need to attempt any 15 questions out of 20. Okay, and we know that every subject, every correct answer 4 marks, for every wrong answer negative marking.
You attempted. If it is wrong, there is a negative marking. Yes. And similar, it is chemistry also, section A and section B, like total 50. Yes, no? And zoology also, physics also. Compulsory from the section B means you're having like a choice. Till which month? Actually, based on the schedule, actually. I can't say immediately till which month we can finish. How many classes in the week they are giving to me, then we can say that. It depends upon number of classes, no? Yeah. So in section B, compulsory 15 you have to attempt. And total marks botany 180, geology, physics, chemistry, and total are 720. Is it? Yeah. EAMCET by PC pattern. See here, botany 40 questions, geology 40 questions, physics 40 questions, chemistry 40 questions. For every correct answer, 1 mark. Negative marking, no negative marking actually in EAMCET pattern. Any wrong answer or unattempted questions, no negative marking. You don't get the mark, that's all. For every attempted, if it is correct, you will get 1 mark. Yes? Yeah. Again, for latest updates for daily live sessions, please you can join these programs. Yudham or Poratam students, I can see these are very, very helpful to you. Yeah, as we discussed already, actually you can see here the highest rank in that EAMCET. You know, that student, he joined in the crash course, he got that 758. And NEET 630. The analysis, you can check that. One thing I can surely say that these programs are very, very helpful to the students. Um, yes, I can't see that name, something. Which level? Who is this student? Actually, I didn't get your message clearly. What do you want to start? Hmm. స్టూడెంట్స్ మీకు లైవ్ సెషన్స్లోనే డౌట్ క్లారిఫికేషన్ మీరు ఎలాంటి డౌట్స్ అయినా అడగొచ్చు సబ్జెక్ట్ దట్ పర్టిక్యులర్ డే కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ మేము ఏమైతే మీకు వర్క్ షీట్స్ కానీ గివింగ్ సమ్ అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ వీ డిస్కస్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ విత్ ఇన్ ద సెషన్ అండ్ మీకు అందులో ఏం డౌట్స్ ఉన్నా విత్ ఇన్ ద సెషన్ వీ కెన్ క్లియర్ ఇట్ and we are always available to clear your doubts. Okay. For every update, you can contact that Spark Academy. What are the number provided here? You will get the more information. And my work is always you're having any doubt in physics. I'm ready to solve it. I'm ready to clarify your doubts. And whatever the schedule given to me, we will finish it in time. Okay, you didn't start the preparation. Okay.
Um, okay. Yes, it is. I given this highest rank, 758. He's from actually from the rural area. He joined live classes in the Spark Academy during crash course time. They don't have any particular material. They just followed everyday live sessions. They practiced each and every assignment what we are giving them every day. He got that rank. He mentioned he did not take any coaching or any other material, any classes he did not attend that way. Sure, you can. It is enough. Don't worry. First of all, forget that you don't know anything. Every person have known minimum, but they feel we don't know anything because maybe starting problem, maybe some fear about that, what you are going to start. So once you start it and feel that experience, no worries, you can start right the moment. Definitely you will get the good rank. ఓకే, నేను చెప్పాను కదా మనం అప్రోచ్ ఎలా ఉంటే అలాంటి రిజల్ట్ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రమ్ ద మైండ్ గెట్ రీడ్ ఆఫ్ దట్ ఫియర్. Yeah, HCVMA is helpful understanding the concept. Analyzing topics చాలా బాగా, అనలైజేషన్ చాలా బాగా ఉంటుంది. అది ఒక్కటే కాదు, మీరు ప్రీవియస్ మోడల్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. HCVMA is good in physics. అనలైజేషన్ చాలా బాగుంటుంది కాన్సెప్ట్ మీద. సో మీరు ఈ లైవ్ సెషన్స్లో ఏవైనా షార్ట్ ట్రిక్స్ కానీ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ మోడల్స్ కానీ ఏమైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తామో అవి మీరు థరోగా ఉండండి. మనకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. డెఫినెట్లీ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ యువర్ కాన్ఫిడెంట్. Still any doubts? Yamuna, this Murthy Ravi, Prashant. Who is this Prashant? Okay. So today just we have discussed what are the important chapters that way. Um, okay. That have to score. We you know this is what you can follow Santosh sir's um, every time he used to give that kind of everything what you have to score in which college, every information he has clearly made the videos. You can follow that. ఓకే, ఇలాంటి గైడెన్స్ చాలా బాగా ఇస్తారు ఈ అకాడమీలో. మీకు ఆల్రెడీ ఈ పర్టిక్యులర్ సెట్లో మీకు వచ్చిన మార్క్స్ని బట్టి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి, ఎలా కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్ మీకు అప్ టు డేట్ ఉంటారు. నో వరీస్ అబౌట్ ఇట్. అంటే ఆ ఇయర్ కట్ ఆఫ్ని బట్టి మనకి ఏంటి అనేది క్లియర్గా చెప్తారు. ఓకే, విత్ ఏపీ హౌ మెనీ మార్క్స్ అనేది ఇలాంటి అప్డేట్స్ మీకు అప్ టు డేట్ ఉంటాయి. సో ఓకే అనుశ్రీ.
So we will end the session in a minute. Any doubts? So we are looking forward that we are going to create the confidence to provide you confidence. These programs are well designed. So follow the live classes, be up to date. Okay, students, thank you. Thank you all. Yes, yes, Anushri, thank you.